నేను మొట్టమొదటిగా పేరు కూడా కేఎస్ ప్రసాద్. ఆయన అంటే ఆయన చేసిన సుస్వాగతం సార్. ఆయన అందరి రిలీఫ్ గురించి గవర్నమెంట్ కాలేజ్లో 7 lakhs కట్టి 3 years వర్క్ చేయాలని, అది ఒకటి. స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ అని, అంటే between 60 class నుంచి 10th class వాళ్ళ వరకు ఎక్కడ చూసిన స్టెప్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసి లాస్ట్ ఇయర్తో దగ్గర 1,00,000 మంది తీయాలని కట్టడం పెట్టుకుని 2 lakhs మెంబర్స్ ఆయన ఇస్తున్నాడు. పొద్దున లేక ఆయన మొత్తం కంపల్సరీ కనపడుతుంది. ఆర్బీఐ దాంట్లో ఆయన రిటైర్మెంట్ గా చేశారు. సారీ సో మచ్. మా రంగారెడ్డి గారు సారీ ఆయన డిస్ట్రిక్ట్ రీజన్ సెక్రటరీ గారు, ఆయన కూడా స్వాగతం పలుకుతూ, రామాంజల్ రెడ్డి గారికి అందరికి స్వాగతం పలుకుతూ థ్యాంక్ యూ. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. Yes. Yes. Please stand. Secretary and respected Chief Guest C.H. Professor, dignitaries on the dais and guests on the dais, ladies and gentlemen, good evening. Today we are celebrating our 43rd installation night of Handloom Lion.V. In this regard, as Secretary, I am giving my brief report for the dynastic year 22-23. ఈ సంవత్సరంలో మేము మా ప్రెసిడెంట్ గారు ఎంపీ రామశాస్త్రి గారు సెక్రటరీ కాబట్టి రెడ్డి గారు చైర్ చేశారు. సో ఈవెన్ ఐఎమ్ సెక్రటరీ, ఐఎమ్ గివింగ్ 5 mega health camps and blood donation camps organized. 3 tribal villages visits, needful day-to-day usable item donated. Government school selected for extension of our club by giving school bags, books, carpet, sports material, drinking water, and toilet renovation. By our supported by our GST Telugu. And 5 mega health clubs connected, 500 saplings distributed to the citizens during the rainy season, and 200 saplings planted at various places. Total 66 cataract eye operations successfully completed with the help of Sadhuram Eye Hospital. 500 free spectacles given to needy, great contribution by our colleagues in India. 200 plus step programs conducted by our Lion.V K. Prasad garu. Give a big hand. And 10,000 school notebooks distributed, 300 school bags distributed, 2 lakhs cash donated to the old age home at Konda by our PDG Lion.V. One permanent service activity of daily underling program is going on. It is sponsored by Lion.V at Government Mental Health Hospital, Hyderabad, with support by Lion.V Reddy. So these are the brief reports, and also we have completed 700 plus service activity uploaded in the my line. It is conducted a general programs and we have uploaded every day. It is 700 plus. So the figure will be given. We are the district top 5 in service activities. Entire district.
we have 66 members as on date. So they are successfully continuing. One of the major Lions Club in our region. In our region, it is a more number of Lions are there in our club. 65. These are the brief report by as the Secretary of the MSME 2023. Thank you very much.